Say friends, Guruji this side from Trading Emotion channel. Welcome to you all my intraday trade setup. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുരുജിയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഇമോഷൻ ചാനലിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ്. We discussed many time about day open, right? If gap down, after gap down, if open is holding, then the sellers are strong. If after gap down the open is not holding, is breaching, then the sellers are weak. Very simple logic in the market. We are analyzing for some days and we are trading based on this open once the gap down or gap up cases. And yesterday, see, the many people this is a market profile, this is a split chart, this is a normal chart, normal profile, and this is 30 minutes time frame, Nifty 50 future. We analyze every day on this particular letters A to M. These letters always provide a good information, and this information works well in the market than any other chart pattern. Every chart pattern have their own advantage as disadvantage, but here the advantage side is 90% of accuracy will get, 10% have some disadvantage. That's it. That is the comparison with the other chart and this chart. Okay, so yesterday the many people after this much of fall, many people after this consolidation, they thought that market will go up, they will get into the CE, and again market on the H period came down. Again after this consolidation, many people will thought that okay, market will the shorts will book profit and market will reverse from here and market will go up. This type of traps will happen many time in the market, but as a market profile, the one time frame clearly shows that there is no opportunity for mean reversal. There is no opportunity of mean reversal. There is no signal from the market profile. That is the beauty of this market profile. See, the A period high was not broken by B period. The A period high was not broken by B period, and B period high was not broken C or D. This is called one time frame down, and the same thing was happened here also. So when we think on the reversal means we need a breach of this one time frame. See, this entire period high was not broken by H period high was not broken by I, and I period high was not broken by J. Here the K was broken, the J period high, but that is not sustained, and K period high also broken by L period. But finally we can try on the K period or L period a small quantity with a reversal, a 20-30 points reversal on the C. Once we get this type of signal, then only we'll plan for reversal. That's why I am not posted any reversal in the Telegram channel, and I am not given any call in the Telegram channel yesterday. Why? Because we already discussed this. Open was holding more than 30 minutes. Open was holding. Then this gap down, people are strong. These sellers are strong. Immediately you note it down, you write it down in your notebook, your mind, wherever you want. But this is how we plan our trade. ഇന്നലെ ഈ ഓപ്പണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓപ്പൺ സ്ട്രോങ് ആണ്, 6 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓപ്പൺ തന്നവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെല്ലേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എസ് എൽ ട്രെയിൽ ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ഈ വൺ ടൈം ഫ്രെയിം എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് തന്നില്ല. സിഗ്നൽ തരണമല്ലോ, സിഗ്നൽ തന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ വലിയ വീഴ്ചയിൽ ഒരു സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ കാണുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സൽ ആവും, ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്തവരെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റ് മോളിൽ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് താഴെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വീണ്ടും അവരുടെ സി അവർ ആവറേജ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് റിവേഴ്സൽ ആവും, മുകളിലോട്ട് പോകും. ലാസ്റ്റിൽ
ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വലിയ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെയല്ല. മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്. എ പീരീഡിന്റെ ഹൈയിനെ ബി പീരീഡ് കട്ട് ചെയ്തില്ല, ബി പീരീഡിന്റെ ഹൈയിനെ സി ഇ കട്ട് ചെയ്തില്ല, ഈ പീരീഡിന്റെ ഹൈയിനെ എഫ് ജി കട്ട് ചെയ്തില്ല, ഈ ഇത്രയും കൺസോളിഡേഷന്റെ ഹൈയിനെ എച്ച് കട്ട് ചെയ്തില്ല, ഐ കട്ട് ചെയ്തില്ല, ജെ കട്ട് ചെയ്തില്ല മുകളിലോട്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു ഡോമിനൻറ്റ് സെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവേഴ്സൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതില്ല ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ. So let's check what is today's trade setup. See, if market opening gap up nearby this POC, what is the level? 16,670. You can mark 16,670. If market opening here and any rejection from this particular territory, then go for a short. The direct target could be this poor low. This poor low. What is this poor low? Poor low is almost 17,530. And do remember, today is a monthly expiry and weekly expiry. So trade your script on the next expiry date. That could be the best for today's trading opportunity. So this is one opportunity where I am seeing only shorting opportunity. If market opening nearby here and any rejection from this particular territory, go for a short towards this particular zone and trail your SL towards 430 itself. We can go for a more downfall if it is gap up opening. Please make note of this. മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ 16,670 അവിടെ ഒരു റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിഇക്ക് പോകാം ഡയറക്റ്റായിട്ട്. ഈ ടാർഗറ്റ് 530 ആണ്. 430 വരയ്ക്കും നമുക്ക് താഴോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാർക്കറ്റിനെ നിഫ്റ്റി 50നെ താഴോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. SGX നിഫ്റ്റി നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിനാരിയോ. ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 11:30 വരയ്ക്കും 12 മണി വരയ്ക്കും ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സൈഡാണോ മാർക്കറ്റ് തരുന്നത് ആ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ. ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ടൈം ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സോൺ, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി, 50-60 points. After 12 o'clock, if any breakout happening on the top side, go for a long and clearing this high, or go for a short if getting breakout here, clearing this low. Okay, these are the two scenarios which we are watching today. Flat open case, if market opening flat, if market spending more time, the same scenario will be the best scenario for the up move and down. Gap down case, that could be the final scenario. Gap down case, if market opening gap down and the open is holding, I am looking for a CE towards this particular territory. What is this territory? 17,670 is my target. If after opening market coming down, I am not interested on PE today, not at all. I am interested on PE. If market falling more than 300 plus points today, I am not interested to go with the market today. If after gap down then market moving down, I am not interested to trade this particular points. I will leave today's trade setup. So plan your trade setup accordingly. Thank you very much.